Assalamu alaikum students. I am hopeful for your sound health and contented life. Today I am going to start a new lesson which is at page number 21. This is the new lesson, but before starting this lesson I want to ask you some questions and you need to answer them. یہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات پوچھوں گی آپ سے اور آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں. My first question is where do you live? آپ کہاں رہتے ہو؟ Where do you live? You need to answer. Yes, the answer must be in your mind. آپ کے ذہن میں ضرور آنسر ہوگا کہ آپ کہاں رہتے ہو. You can say I live in. تو جہاں آپ رہتے ہو آپ وہ جگہ لکھو. Then question number 2, what is the name of your country? آپ کے ملک کا نام کیا ہے؟ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ You can answer there, the name of my country is Pakistan. میرے ملک کا نام پاکستان ہے. Then question number 3, why do you love your country? آپ اپنے ملک سے محبت کیوں کرتے ہو؟ Why do you love your country? So everybody loves his country or her country. ہر کوئی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. But you can answer that I love my country because it is our homeland. میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے. It is so beautiful. یہ بہت خوبصورت ہے. And we are safe in it. اور ہم اس میں محفوظ ہیں. ہم بالکل محفوظ ہیں اس میں. Then question number 4, do you know anything about your country? کیا آپ اپنے ملک کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ Who is the founder of Pakistan? What is the capital of Pakistan? And how many cities and rivers are there in Pakistan? تو کیا آپ یہ سب کچھ جانتے ہو؟ So you can say that yes, I know much about my country. میں اپنے ملک کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں یا جانتی ہوں. Then question number 5, when do we celebrate Independence Day of Pakistan? ہم پاکستان کی آزادی کا دن کب مناتے ہیں؟ Do you know? Yes, right. We celebrate Independence Day on 14th August. Okay? ہم 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کا دن مناتے ہیں. Then question number 6, who is the founder of Pakistan? Do you know who is the founder? Yes, right, you know. قائد اعظم محمد علی جناح is the founder of Pakistan. تو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں. Then my last question and 7 number question is, who is the dreamer of Pakistan? پاکستان بنانے کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ کس نے پہلے یہ تجویز کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے؟ کون تھا وہ؟ Yes, you are right. He is also our national poet. وہ ہماری قومی شاعر بھی ہے. And the name of that personality is علامہ محمد اقبال. Right, well done. Okay, dear students, as you know that Pakistan is a beautiful and precious gift of Allah. پاکستان اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت اور بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. It is blessed with many resources and natural beauty. اور اللہ نے اسے بہت سے وسائل اور قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے. Now we need to take care of it. ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں، اس کا خیال رکھیں and keep it clean اور اس کو صاف رکھیں. ٹھیک ہے؟ Right? It's our duty to keep Pakistan clean and safe. Now I'm going to start reading. Focus. Pakistan. Pakistan came into being on 14th August 1947. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. Islamabad is the capital of Pakistan. Other famous cities of Pakistan are Karachi, Peshawar, Lahore, Muzaffarabad and Quetta. پاکستان اوکے یہاں یہ آئی نہیں ہے، یہاں پر ہے پاکستان has 5 rivers. They are Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Sutlej. River Indus is the largest of the 5 rivers. Pakistan shares its border with 4 countries. Number 1 is China, number 2 is India, 3 is Iran and 4 is Afghanistan. Pakistan has 4 seasons: spring, summer, autumn, okay, and silent है इसमें autumn, and winter. Therefore, many kinds of fruits, vegetables and flowers grow here. The second highest mountain peak, K2,
is also located in Pakistan. Pakistan is rich in mineral resources like coal, copper, oil, and gas. Okay, now let's come to the word's meaning. Words and meanings. First of all, we have come into being, come into existence, be born. Come into existence मतलब हकीकी वजूद में आना, be born पैदा होना, वजूद में आना, right? Then number 2, founder, a person who founds or establishes some institution. मतलब वो शख्स जो किसी इदारे की बुनियाद डालता हो, उसको शुरू करता हो, बानी. Capital, the city or town that is the center of government. वो शहर या वो कस्बा जो हुकूमत का मरकज़ हो, उसे हम दारुल हुकूमत कहते हैं, हुकूमत का मरकज़. River, a large natural stream of water. कुदरती पानी का एक दरिया, उसे हम कहते हैं दरिया, जहाँ कुदरती पानी बहता हो. Largest, above average in size, साइज में औसत से भी बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा. Share, have a portion of something with another or others. किसी के साथ या दूसरों के साथ किसी चीज़ का हिस्सा होना. मतलब जब आपके पास कोई चीज़ होती है और उसका कुछ हिस्सा किसी के पास हो, या आप कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करते हो, उनको देते हो. शेयर, हिस्सा. Then border, a line separating two countries or divisions. वो लकीर जो दो मुल्कों या फ़िरक़ों को अलग करे, उसे हम बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर. Season, मौसम, each of the 5 divisions of the year marked by particular weather. साल के वो तकसीम किए गए 4 हिस्से, साल की तकसीम किए गए वो 4 हिस्से जिसमें अपने मखसूस मौसम होते हैं, अपने मखसूस मौसम होते हैं. Highest, of great vertical extent, ज़्यादा उमूदी हद वाला, मतलब जो उमूदी मतलब ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ ज़्यादा हो, तो हम उसे कहते हैं हाईएस्ट. Mountain, a large natural elevation of the earth's surface rising from the surrounding level. ज़मीनी सतह की एक बड़ी कुदरती ऊंचाई, ज़मीनी अर्थ सरफेस, ज़मीनी सतह की एक बड़ी कुदरती ऊंचाई. राइजिंग फ्रॉम द सराउंडिंग लेवल, जो आसपास की हमवार ज़मीन से ऊपर हो, ठीक है. तो वो ऊंचाई जो कि आसपास जो हमवार ज़मीन होती है उससे ऊपर हो, तो हम उसे पहाड़ कहते हैं. लोकेटेड, सिचुएटेड इन अ पार्टिकुलर स्पॉट और पोजीशन, ठीक है. तो किसी ख़ास मकाम या जगह पर होना, मुकर्रर होना, रखना किसी चीज़ को. मिनरल, अ सॉलिड, एक ठोस, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ठोस कुदरती तौर पर मिलने वाली नामियाती शे, मदनी शे, जो ज़मीन के अंदर होती है, कुदरती तौर पर हमें मिल जाती है. कोल, कंबस्टेबल मीन्स जो जलाने के काबिल हो, आतिश पजीर हो, जिससे आग पैदा हो सके, जिससे जलाया जा सके. कंबस्टेबल, ब्लैक और डार्क रॉक, ठीक है, एक आतिश पजीर काली और गहरी चट्टान, कोयला. कॉपर, अ रेड ब्राउन मेटल, सुर्खी माइल भूरी दात, उसको हम कहते हैं तांबा. सुर्खी माइल भूरी किस्म की दात होती है, मेटल होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉपर. Okay, now I am going to read this lesson again with pictures for making it more clear. Okay, Pakistan came into being on 14 August 1947. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah पाकिस्तान के बानी है.
ٹھیک ہے، یہ قائد اعظم کی تصویر ہے. اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، اور اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے نا، پاکستان کا جو مرکز ہے، پاکستانی حکومت کا جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے. تو یہ اسلام آباد کی ایک پکچر ہے. Other famous cities of Pakistan are Karachi. It is the picture of Karachi. Peshawar, Lahore, Muzaffarabad and Quetta. تو پاکستان کے دوسرے جو مشہور شہر ہے وہ ہے کراچی، پشاور، لاہور، مظفر آباد اور کوئٹہ. ٹھیک ہے. دین پاکستان ہیز 5 ریورس. پاکستان کے 5 دریا ہیں بڑے بڑے. دے آر انڈس، ایک ہے دریائے سندھ، دین جہلم، چناب، راوی اور دریائے ستلج. River Indus is the largest of the 5 rivers. دریائے سندھ ان 5 دریاؤں میں سب سے بڑا دریا ہے. پاکستان shares its border with 4 countries. پاکستان کی سرحدات 4 ممالک سے ملتی ہے. نمبر 1 چین، پہلا جو ہے نا وہ چین ہے. دوسرا ہے انڈیا، بھارت. تیسرا ہے ایران. ٹھیک ہے. اور پھر ہے افغانستان، ایران اور افغانستان. تو پاکستان کی سرحدات 4 ممالک سے ملتی ہے، چین، انڈیا، ایران اور افغانستان سے. Now پاکستان ہیز 4 seasons. پاکستان میں 4 موسم: اسپرنگ بہار، سمر موسم گرما، آٹم خزاں اینڈ ونٹر اور موسم سرما. Therefore many kinds of fruits, vegetables and flowers grow here. اس لیے بہت سے اقسام کے پھل، سبزیاں اور پھول یہاں پر اگتے ہیں. The second highest mountain peak, K2, is also located in Pakistan. دنیا میں دوسرے نمبر کا سب سے بلند ترین مقام K2 پاکستان میں ہے. پاکستان is rich in mineral resources. پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے. لائک کول، کوئلہ، جیسا کہ کوئلہ، کاپر، تانبا، پیتل، آئل، تیل، اینڈ گیس اور گیس. رائٹ. Okay, dear students, this was just for today. Inshallah, we will continue this lesson in the next video as well. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.